kutewera kweseko ndadziza kusimbira ndotondera kundifira ipo pamchinjiko weKalvari ishe Jesu wanditungamira imbo murwendo rwese nguva dzese ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari ndofarira mtemo wake ndoda anditungamire rudo rwake rwakanaka iro rwaereswa paKalvari ishe Jesu wanditungamira imo murwendo rwese nguva dzese ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu pedyo ndosimbira chaona iyo shamwari yepaKalvari ishe Jesu wanditungamira imo murwendo rwese nguva dzese ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari Jesu wanditungamira imo murwendo rwese nguva dzese ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari ndinotondera Kalvari ndinotondera Kalvari ndinotondera Kalvari. Kwaziwai wadiwa vateereri nevatariri vedu, tinoda kukuchingamizai kuchirongwa chedu Virtuous Women, apo patinokurukura nyaya dzemadzimai. Donzo redu riri rekuti mudzimai wese ararame achizadzisa izvo Mwari vakakusikira. Tinoda kuti tive madzimai anoexcella pakubata pazvinhu zvese zvatinenge tichiita, tichizadzisa shoko raMwari. Tinoda kutenda nefeedback yamunotipa nemasuggestion nematopiki amunogara muchitipa. Topiki yatiri kurukura muzuva ranhasi toda kutaura pamusoro pe-Virtuous Woman and domestic worker. Inyaya inonetsa, tinotozviziva kuti vamwe vedu panapa tinogona kunge tiri vanamai vane mabhachi kucheche, asi kudzimba uko tiri shumba nevanhu vanotibatsira mukati medzimba dzedu. Saka nhasi semazuva ese tinodainza vadari vanouya kuzotibatsira kutaura nyaya yedu. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri, and our panel, tine panel yakasimba chaizvo, muchawirirana neni pamuchatovanzwa vachizviintroduce. Regai titange nasisi vangu vari kurudyi kwekutanga uko, votaura zita ravo, vokuchingamidzai uye nezvavanoita. Aiwa, tinotenda nekuchingamidzwa kwataita kwakanaka. Ini ndinoitwa Mendi Lerato Lusava. Ndinoshanda nevanoshanda mudzimba through organization yedu inonzi the Domestic Workers Association of Zimbabwe. Tinenge tichida kubatsirana nevashandi vedu pamwechete nevashandiri, ndinofara kunge ndiri pano muzuva ranhasi tichiona kuti tichabatsirana sei patinenge tichikurukura munyaya iyi. Tinoda kutenda ine kuuya kwamaita vari parutivi rwacho. Chingamidzai ndimufaro zvikuru. Ndinoitwa Tete Fatness Tsoka. Ndinoshanda ndiri domestic worker. Tete Fatness, mani makore mangani muri domestic worker? Ndingati ndane makore 19 years. 19 years. Aha, tinoda kutenda. Yes, regai tiende next. Tinokuchingamidzai vatariri. Zita rangu ndinonzi Mai Mangwengwende. I've been privileged to work with domestic help for people lasting 15 years, 10 years. Tichibata navo. Ari munhu mumwe chete. Ari munhu mumwe chete. Saka ndinofara kuva pano chikuwerana nehama neshamwari. Yes. Kaziwai vateereri, ini ndinoitwa Mrs. Mache, zita rangu rokuzvarwa ndichinzi Esther. Ndinoshanda
ndinoshanda paagency inonzi Smart Clean Agency inoshanda nema-domestic workers ichidyidzana zvakare nema-employers kuti vawane vashandi vavo. Ndinofara chaizvo kuva pano kuti tikurukurirane pane zvatinosangana nazvo mukati mebasa redu. Tinoda kutenda mai Mache. Yes, toda kukuchingamidzai vateereri nevatariri vedu. Ini ndini wenyu mukadzi waRasi, amai vevasikana. Ndauyawo pano pachirongwawo. Tisu tiri kungoitawo ma0 to 3 months, ma5 to 6 months nema-domestic worker kunge hembe dzavana adiki. Saka tangoyawo pano kuti tingodzidzawo kuti zvema15 years izvi nezvema20 years izvi tozvigonawo sei, nekuti isusu tiri kutozvitadzawo. Saka I hope tichawana nguva yakanaka yekuti tidzidze pamwe chete pamusoro penhau iyoyi yekuti as a virtuous woman tingagarisane sei nema-domestic worker. Yes, tinoda kutenda. Muri kutoona kuti panel yedu iri as diverse as possible. Tine vanoshanda vachiita advocacy, tine vanoshanda mudzimba, tine vamboshandirwa nenguva yakareba, nevanokonekta vashandi nema-employer uye nevamwe ava vamboti ve0 to 3 months hembe dzevacheche. Ndoda kuti tange kubvunza nyaya kuna Mendi. You do advocacy. Maybe titotanga pakuti kana tichiti domestic worker tiri kureva kuti chii? Mubvunzo wakanaka chosewo. Rega ndingodzokera kuBhayibheri tikatarisa muna Exodus 2 verse 9 tichitarisa nyaya yaFaro nepanozvarwa Moses. Anti munoona sisi vaMoses vanodongorera mwana waFaro princess, obva vaona achitora mwana, obva amubvunza kuti ungada here munhu anokubatsira kuchengeta mwana. Obva ati hongu ndinomuda. Obva anotora mai vaMoses, obva auya, obva ati ndokumbira undichengetere mwana uyu, ndichakubhadhara muripo kuti undichengetere mwana uyu. Saka tinoona kuti domestic work is one of the oldest mabasa. Because kana nomuBhayibheri panotanga Bhayibheri ndo pakatotanga kutaurwa domestic work. Muchizoenda even my New Testament there is reference kuma slaves, but not the word slave sematorera tiri kuriita. Panguva yavaitaura vachiti slave vaingoreva mushandi. Saka biblically it's there, but in the correct legal context kana tichiti domestic worker tiri kureva anybody who is employed to work in a private household. Alright. Private household tiri kureva kuti dzimba dzedu, whether I big, whether I small, whether one room, whether mkoto, whether kutown kana kumusha. As long as it's your private household, that's what we mean tichiti domestic work. MuZimbabwe tinobva tadefina, tine mutemo wedu SI inobva yanyatsoita specifically kuti vacho vatinozoti ma-domestic workers ndevapi. Inobva yataura kuti tina yard worker nagardener, yobva yataura kuti tina cook or housekeeper, yobva yataura kuti tina child minder, yobva yataura somebody who's taking care of the disabled or who the elderly or vari kurwara. Kazhinji tinozovati ndo ma-nurse aides. So ma-nurse aides, they are also part of domestic workers. Okay. But vakomana vekumombe havasi ma-domestic workers. Okay. Tive tangobatsirana tichita conversation. I know people these days vanoda kutaura word rekuti helper. And people believe it's politically correct. It's not actually correct. Kana nchiti helper? Yes, she is not helping you. Okay. Tinovabatsiri vaviri vakarehwa. Mubatsiri wako mukuru mweya mutsvene. Mubatsiri anotevera is your spouse zvakwana. Okay. Inini ndiri help me. Hakuna. The moment you say a helper, tikuda kutraya kuvanda zvimwe zvinhu. Or mumwe aroda kutiza. Ndepa kuzoti ini ndiri kukubatsira kasaka, you know. And people say, iwe wakauya kuzondibatsira, iwe ndoda tundibatsire. But the truth is she is working, she needs to be paid. Iwewe you are employing her, so she is paid to render a certain service. Hapana ukama apa. Munhu ari kuya kuzoshanda ngashande. Munhu akauya kuzoshanda ngabhadharwewo. Alright. Yes. Okay. Thank you very much. And matibatsira ipapa because isusu tinotofunga kuti ndinotofunga kuti kana chiti domestic help Chitori polite. Inve nachitoda kutoti topic ino ndisatoshandisa word rekuti worker. No, it's a worker, and the conductors of Tarisisa, this is why we are said they are covered by the legislation.
SIA iri under the Labour Act, and the Labour Act is for all workers. Saka a domestic worker is a worker. Is a worker. Ask kubatsira. Inini mandibatsira hanzi tine vabatsiri vairi mweya mutsvene nemurume wako. Sazowedzera. Mai tibatsire. Inda ndida kungowedzera padefinition kuti vanhu tinyatsonzwisisa kuti domestic helper anoita nezvei. Ngatitoti domestic worker. Is a person who is paid. Ndabva ndatsimbidzira zvautaura paid. Saka pafaniri kumbova pasina kubhadharana. Who is paid to help with the cleaning and other menial or household chores. Domestic worker, again to emphasize, is a servant or a person who works within the scope of a residence. Sekutaura kwaita a private residence. Anditi mabasa avangaita tinoda kuti domestic worker asazorashika kuti akuramba kucleana. Apa definition yatotaura vanofana kucleana, vanofana kuita mabasa emumba avanenge vapiwa. Pama contracts avo panogona kuzouya kuti any other duties maybe asina kulistwa, but unongoona kuti izvi zvinoda kushandwa mukati mescope yebasa rako. Saka zvakanaka kuti domestic worker anzwisise kuti basa rake nderei. Zvakanaka kuti employer azive kuti a domestic worker anofanira kuitei kuti asazomuitisa zvaasingafaniri kuita. Ndizvozvo. Yes. Saka maybe takatotarisa ipapa patabata definition ya domestic worker. Pamatauriro atinoita isusu pakugarisana. Mazwi atinowanzodainza domestic worker tinowanzotaura tichiti mai mapfumo tinowanzotaura tichiti kudii uye zvinogamuchirika kana ndiri kudana munhu wandinogara naye ndezvipi. Unongonzwawo zvatiringonzwa nimati zvatinongonzwawo mudzimba mini masana handina. Saka handizive kuti ndinongonzwa vamwe vanonge vachingotiwo anti, vamwe ndo vanotiwo sisi, vamwe ndo vanotiwo mainini. Maybe kutaura kunenge kuchiitwa ikoko hani manzwa senge zvatova namende apa kuti pane pamwe pokuti maybe vanhu vada kutry kutiza mamwe ma-responsibilities kana kuti kuzongowanda nezvozvo kuti anenge azongoti mainini mari yazononoka kana kuti tete anditi. Saka ndiri kuona sekuti nekudzidza kwatatoita nhasi aiwa ndinonge matems iwawo achaite kuti ashande. I think it's more cultural. Because you find that if someone is working for the other people when color, inini ndakakura udai kamwana kane 2 years kana high star, come here, do this, do that. But just remember we are balancing this thing in a culture. Kuti mwana mdiki ashedze munhu mukuru nezita rake azvina kunaka. Yeah, but I think we should still maintain titles in a dignified way. Okay. Title yekuti sisi inogamuchirika ere. I'll tell you a story of my house help. I've had it for 10 years. And one day I had a guest who came to my house, and we're having tea because she's familiar with the maid, Wachavagara. Says, Sisi, and the maid came and says, excuse me, hapana mna title you pana, I've got a name. And you know, it was a fact, it was within your rights. And we couldn't rebook here because it was a fact. So I think in a relationship inofana kudevelopa ichiwoneka kuti toti munhu chii. Saka takatarisa uweka wekumba kwenyu ini ndatofunga ndamuremekedza kakuti ndati sisi iya but aiwa ina handina zita iroro ndine zita rangu ndinonzi maitendai kana zita rangu rekutanga kana ani ndo zita rangu. Okay. And you know, being a person who knows relationships in employment terms, I appreciated that she's got a right to demand to be called by a name. Okay. So I wanga rebuke sisi nezo because vanga vari right kuti arisizo star and vanga vari within your rights kuti my friend could not be upset, I could not be upset, we just so saka mazvona saka mamwe matitle acho pamwe tinogona kutopa vanhu anogona kutomuofenda anogona kutoofenda munhu saka I think saka handizoziva kuti pamwe panouya munhu apa
kana kutongomubvunza kuti mungade prefer kunzi kunzani iye otaura kuti ndoda hangu kunzi antili kana kuti ndoda kunzi mainini, not kuti iwewe sa-employer you then impose a title on them. Alright, yes, anti-fatness. Imi magara pabasa iri mani 19 years mchishanda. Zvamunombonzwa nevamwe venyu kusununguka mungasununguke kudenzwa kuti chii? Thank you very much for what it's a nice question I can say. Inini nemazira andinoita nemafungira andinoita. Anditi. Because inini ndinotorera pakuti kana ndichita basa iri as a house girl. Anditi as a domestic worker as you said. Inini kazhinji ndiri mufield yo anditori kuti ndiri kuweka. Alright. Ndino zvandiri zvacho ndinotora pekuti ndoda kupa example yekuti ndina mai wangu nababa wangu. Wana wabhosi wangu ndichavatora kuti ndiwana sisi or sister or what. Or else ndotora zvefuti pakuti ndiri kana kuti ndakaroorwa ndiri pana amwene naatezvara. This means my madam wangu ndichavatora pakuti ndaamwene. Bosi wangu ndichavatora kuti ndiatezvara. Wana ava ndichavatora kuti ndibaba munini ndiana chii handiti. Saka this means kana tapa kuti pakushanda pangowane different chete yekuti because I'm working. But ndinongotorera pachipakungoti whatever kana munhu akadadza kuti tete fatness kana kuti fatness kana kuti it's like for example tingada kungonetseka wazhinji waishandira wa white person are they going to say tete fatness or anti fatness? They go fatness. Fatness, and you'll be doing like this. Although you are just like this, it's just my name. And also in ndinongo prefer kuti that's fine because it's like right now one time without to gogo. This is and let's say kamana karasiga. Ndino gogo who? Auntie who? Auntie. Pana mwana wangu kwa kusari gogo angoti auntie. How? So name. Even right now I'm aged ndaro ndalima wazikuru nema chief and some tete fatness. It's my name. I just say it's okay. Whatever. Saka imi makatongosununguka kana kuti fatness kana kuti sisi kana kuti whatever kana kuti mainini it can't reduce anything but we are together because ndikasangana nevana vadiki ndichaita kunge mwana mudiki nditori kuti black takuti tarakaraka chichi muchitamba navo tasangana panewe ndikuona kuti regai ndito it's for example dakupa example myself ndichitanga basa I was good at saying medium and then madam, we can just say Maitagara. All right. So I'm always saying Maitagara. You see, it's so open. So open. Fatness even saka nindosha dofunga. And saka ukama iwo sange zvataura gogosta. Ukama watinenge tinawo unotibatsira kuti toona kuti tinodainzana tichitichi. Exactly. Okay. Saka tiri kutotarisa paukama ngatichibva tatoenda pakweseni yekuti ukama wa employer na worker unofanira kunge wakamira sei gogosta? Ini ndiri kufunga kuti ukama, not kufunga, ndinoziva kuti ukama wa domestic worker na employer wake must be very professional. It's a loose professional relationship, loose in that some borders can be crossed because of proximity. But my worker anofanira kuziva ye reporting lines. Kuti ndinoreporta kunani when I'm asking for time off, when I'm asking for whatever, who is the boss? So that must be given. And in terms of your rights, of your domestic worker yangu, it must be known kuti kana iri Saturday afternoon anongofuma akadi atufana kuchinja. So a person must know kuti salary yangu, and we must make them sign for their salaries. Because munhu anofunga kuti andi salary yangu yakadai, my working hours yangu akadai. So if for any reason she works overtime, say chazoita vanhu vauya kumuchato vaita say she should be actually be given overtime. She should be given overtime, and we should negotiate with her kuti chakati, and she must also have protective clothing. It is very sure a good uniform, a good tennis shoes in winter, and kana akarwara anofana kuti as far as kurwara is concerned, my job covers me to a certain extent. So it's a professional setup. Know your reporting lines, know your apparel, yokuisa kubasa, know your times off, know your salaries must be known. This is overtime, and the specific duties. Pakauya mbuya mamu vazorwara, amwene vangu vouya, I should get extra help to make sure I know batsira uyi, because uyani basa raikira anga garachita. Mbuya vakarora kumba kwangu should get an aid to say
look maiti ndo pane munhu arwara saka imimi basa renyu munoramba muchiita iri. So she should really know if anything changes it must be negotiated. So it's a professional relationship. All right, it's a professional relationship. It is. Yes, Maimachi. Inda ndichida kutsimbidzira ipapo pekuti set boundaries. All right. A lot of people I find kuti because of not setting boundaries they run into problems All right. of insubordination, rudeness. The domestic worker should know where she begins and where she ends. All right. Domestic saka tuti this is a professional relationship ndechekutanga ngaive nemaboundary munhu ngazive paanotangira nepaanogumira. Yes, Mendi. Oh, thank you very much for that. Ndatofungawo kuti wandinaye kumba ndichiri wechidiki ante. So ndichiri wechidiki and my mother is still alive. So my mother vanofarira kuti vana auntie vanzi mainini. But I have a very young domestic worker. So pakauya time utochi mainini. Akazopedzisira kudza vana vangu kuti ndiri mudiki inini. Handidi kunzichi mainini. And for now zvangoenzana nevana vangu vanodedzana nefirst name. Indakabva ndatozochinja vanhu ndichamudedzewo nekuti mainini. Akatoramba. Yes. So I think you were also right papoint yekuti domestic workers achisvika mubvunze kuti unoda kunzi chi, what are you comfortable with, then we take it from there. Then pa issue yekuti ukama unofanirwa kunge wakati matonifungisa ndine umwe akati ndoda kunzi Mrs. so akati mundidenze kuti kuti Mrs. Choto. Saka ndakarondera ndichimuti Mrs. Choto uya inoite zvakati. I think you have to take it as a vernacular maichoto. Asi akati ndoda kunzi Mrs. Because ndakabvunza kuti munoda kunzi akatoti Mrs. akatoti ndoda kunzi Mrs. Choto. Saka kuti ndakaona kuti aini yangu kuti Mrs. Choto. Ndichitori papo ndibvunze venyu vanoti chii kune husbands. That's another question. To the husbands, to our husbands. To your spouse. Yes, to our spouse. Vano address say our husbands. That one has also been very funny and very controversial. I think ipapo ndo patuda kutoti patitotsanangura kuti ukama uripo wakamira mumba umu. Ndewe kupi chandabata ndechekuti ngazive reporting line anditika kuna anoda kunorespota kuna baba vaziro vakakuemployer anditi saka ipapo ukama wedu ngauze kuti bosi wako panapa ndiani. Exactly. So one of the things that no one's eater for me I think it's a mistake. No one's no, it's a cultural thing. My employers mazhinji tinoti munhu paanotanga basa tobva tatanga nokumuti feel free. Makambozvitawo. Most of the times achingosvika tichimugamuchira tobva tamuti feel free, but in another words or in other ways she's not really free, because paanozonyatsoita feel free ankova chuya musipo hana chaakanganisa katakamuti feel free. Okay. Yes, that's the freedom. Tomuona akazvambarira pasofa achiona TV takamuti chi feel free. Anti ozodyawo porridge nemwana achidya cerelac iye ari kudyawo cerelac anenge achiti inini kwandakaenda ende kwakasununguka madam vakanditi chi feel free. Saka patinotanga paya patichitanga basa pamarelationship edu tichida kubuild a relationship I think we should just avoid kungodza munhu kuti feel free. Okay. Because free word free arina limit. Saka orofunga kuti ndiri kuti kune munhu feel free achafilawo free kusvika pakati, but free is free. Saka let's also avoid to use the word yekuti the phrase yekuti kana munhu asvika kumba feel free. There should be boundaries is said. Munhu ngazive audzwe kuti nina expect ABCD out of you. What do you expect out of me? What is it that you don't do? Panomu munatori ma do's and don'ts and visible pembwa and wash in bedroom and you clean in bedroom menu. I don't wash your sheets and stuff like that. Izvozvo asatanyatosvika you should also discuss that, because ndo zvimwe zvinozodetermine ma relationships enyu kuti pamberi akamira sei. Ndiri kuzvibvira kunoku kuna 10 dzeusiku ndoda svikoabika sadza kana what whatever mangwana ndobuda ndichimhanya ndakaneta ndoti clean up bedroom not aiwa not that. So you know those boundaries and those discussions should be held, especially munhu asati anyatsotanga basa. Kuda kuwedzera kamai kuti inini pandakatanga kuti ndito a domestic work ipapo ndandiri very vigilant mufunge nandakarongeka
ndakatodrafta a contract yandikanyatsoddrafta because ndaiitira kuti munhu achazosara nababy wangu saka ndakanyatsodrafta contract ine ma-hours even off ine even kuti extra hours ine even annual leave nezvese nekutotaura kuti you clean mawindows once a week you wash my curtains every 2 weeks you do this you do zvanga zviri clear mufunge munhu wandakaitira contract yeka akagara 3 years anditi saka ndofunga nekuzovarairwa manje because unenge wakungofunga kuti vanhu vese vakangodaro saka pane vakazotera manje nanga ndakungotika kungogarisana ndimurona saka I think ndiyo imwe mistake yatinogona futi kuita iyoyo yekusaziva kuti mumwe munhu anofanira kutonyorerwa ma-responsibilities nema-duties and have them sign them zvinhu izvozvo inino ndofulfill part of my obligation iyo offill part of obligation yake saka chakuzoitika manje kuti vanga vakuzoya tatangwete izvozvo ungotaurira nopafoni izvi handiti munhu obva auyawo obva ungotaura kuti nodai hapasisina that thing yekuti yandakamboite kuti ndoda chitupa ndiyo contract yenyu you can actually read paunenge usiri clear idzi ndo nhamba dzekundifonera pakaita any challenge unondifonera inini wozokaona yangu isingaite unofonera babu wemwana uyu you know I did that but pamwe pachapo unenge wangorelax wakungofunga kuti tofanira kungogarisana sevanhu but ndikuona kuti sezvataura kuti this is a professional relationship we should be kept professional handiti so that mumwe nemumwe anofulfilla part yake obligation mu this relationship iyi zvinobatsira izvozvo senge zvanga zvitaura kuti mumwe anenge asanzwise manje kuti ndikufanira kucleana bedroom kana ndikufanira kutanga ndabika kana kuti ndikufanira kusara ndaita sei. So if there is a contract which is clear and someone knows kuti I start work at this time, my off is this, kana pane zvimwe zvinhu zvokuti tofanira kuzotaurirana kana pane ma-changes zvaitika zviri outside of the contract, even iyewo anofanira kuti akanonoka kudzoka ku-off, this is how they should report on time. Kuti munhu anongwerekana angoti Monday otozvitaura kuti zvinofanira kunyorwa mucontract kuti if you have any challenge during your off anditi ndiudze on time but I also plan saka problem iyo yekuti hatisi kuva professional anditi tiri kuita zviri traditional zvekuti tiri ngori vanhu ngatingogarisane togarisana seipo patonyatsotaurwa from definition iri kubva muLabour Act kuti munhu mushandi ndizvozvo rega tipe kokosa. Ndiri kuti zvangu kutaura point yataura mai mapfumo. Unfortunately most domestic workers mai macho testify kuti vanowanikwa vanhu vapa situation yekuti makambonzwa ere ndiri kutsvaga musikana umwe saka zvokuzoda kumboita professional zvokuma contract atombouya hake so point of connection is I'm so glad to see you wabva nepi ndo feel free yawataura iya kuti ndanga ndatorobva basa so unfortunately saka ya pamunosangana umwe wacho unenge uri so desperate and so relieved so ndo nhamo yacho that's true because pamwe mai macho tinombovanetsaka oita mai macho ndikuda munhu izvezvi munhu asana hana kudzoka andikoze munhu hana kudzoka sandmakusendura kuenda saka mai macho anogona ngokuti ndine munhu akadai izvezvi aripo saka pauchaona rekuda kutoenda kubasa uda kutoenda kubasa saka usisina time yekuvhetenuka nekuti windows what imi yes rege tiche anti-fatness paukama apa unofanira kuita sei mai macho musowedzera paukama ndofunga ndambotaura ndofunga ndachitaura ndichikasikira inini ndoda kutaura hangu through experience ndataura pekutanga ndichiti paukama ngatiti kana tiri basa iri redomestic worker tora kuti uri muoffice kana uri muoffice yako pane zvinhu zvaunonatsoziva kuti izvi ndoda kudai so hazvinetsi then ndambotora pekuti maitagara nababa atagara ndiri kuvatora pakuti ndaatezvara neamweni handiti then kana kuti kuri kwekuti ndiri kana kuti ndimai wangu nababa wangu kana kuti sister handiti tikada kuti titarise basa redu yedomestic worker ka harina chicha charakanyanya kusiyana pakugara
zvaunoita pana mai wako nababa wako nanina wako nanasisi wako is just the same. Zvaunoita waroorwa atezvara naamweni is just the same. Zvakafanana chichi baba atagara ndiri kumudaidza kuti ndaatezvara. Hapana pandichanyanya kuti afree Mandela kuti baba ndikuatera kuti ndaatezvara. Pachava here vashandi vanoita free Mandela pamberi pa. Tipedze ipapo. Atezvara. Pana mai tagara ndia ndoda kutora ndaamweni. Amweni wako pano panotonowanza kuti you are not going to act like as if, for example, my tagara, my age of my tagara neni, me as a worker, me I'm big. Even boss I'm big. But because I know how my duties, I'm just going to humble for them. All right. Even it is there's a joke or what, but pani pandona out abanda kufana kudzora matomo. Abantu kufana kuti kudzora matomo. Saka muri nyangwe mai tagara vari vadiki kwamuri. Nababa tagara imi neuti muri kuziva kuti basa rangu ndakafambirei pano ende ukama hwangu haufanirwi kuti inini ndini mukuru pano ndinoziva kudarika imi mai tagara. Kana ndakutoda kutora kuti ndini mukuru pano this means ndakuta maboundaries angu ndatota sei matoma overstep ndakupinda negejo muchechi if I can say. Why ndiri kudaro sorry me I'm quiet because I talk too much. Okay. But nepandambotaura paya handiti ndataura ndichiti ukama hwedu handiti. But pazvinhu zvese kuti titsvage zvese zviri kutaura mother wakuti ndofanira kuzodai because kana auya kuzodai kana pakasungwa nechinhu chinonzi love. Yes. Kana ndichiti love handisi kureva kuti inini ndini ndega ndofanira kuita love. Employee na employer. Tikawa love, this means we are going to have 1 + 1 = 2. Right. But pakawape kuti employer ari kuita love, employer has kuita love, this means 1 + 1 = 4. Ndoda kuti tibate nyaya yelove yakakosha. Upa ukama hwese hwatingaita kana pasina rudo tinobatana nekuseri kwemaoko. Anditika. Asi ndoda kuti how do we remain professional tisina kuisa my love feelings? Can that happen? Kuti I want to remain professional anditika ndisina kuzoita kana kuti chinofanirwa kutungamira izvinezvi zvinofambidzana professionalism nelove here. How do we maintain the relationship yakanyatsonaka? I need to kuitora. I think ndikusebedza zvatawa na fatness. But I want to put it more as respect. All right. Kuti unofanira kurespecta maid wako, even when you are giving him my duties, mom. Even in my conduct when I come into the house, when I conduct myself in conversation naye, pane mapengero andinoita mwana wangu kana kanganisa, pane maudziro andinoita maid wangu, no, this is not acceptable behavior, we don't do that here. So it's a respect. Even in terms kana ndichibuda kana ndichibehave kana ndichidzoka kana ndichiseka ndinenge ndine imwe decorum inoratidza kuti this is my standard. So even iye kana achizofita into that standard anoziva. I've seen my tagara relate with fatness, even church settings. Leave a person to be independent when fatness is kuchurch kwedu ndiwo muchazotongo vanoziva ndivanoziva tanosenza namai tagara. She lives here to live a life. To live a life, she's got her own friends, she loves with everybody. You don't want to treat someone like uyapano itachakati kuti ungoonekwa kuti munhu anokushandira pachurch kana pa any setting. Kana munhu akanganisa pane vanhu, how do you behave? How do you react kune chinhu chakanganiswa? So ndikuti it's more respect. And respect yachinotanga nekuzirespecta inini. Even as I give duties, I actually assess kuti is it a duty that I can give someone and still remain a dignified woman, a virtuous woman? Yes. Can I ask for a favor like this? Even kana ndichinye amwene vangu, you know, I'm talking about I've had someone with me for 10 years, and I am a woman anoenda ku church. Even as I backbite vanhu vauya kumba kwangu, you know, it's the small things. Zvinoita kuti wake wako akuderere. It's the small things zvokuti ukangoti musavapa chakati musaita chakati anenge achitozviona. So I'm saying you must respect the worker and respect yourself. And mazano marelationships anogona kuti ini ndogona kunge ndisipo weka unganogona kusarana sekuru pamba. She must know how to relate to that guy even in my absence. Because hapana pandosonga ndakagadha imba kuti ndakagadha sekuru vangabiwa kana kuti chichi. You know what? Those people should just know kuti my relationships atinoseta tiripo isu. Kuti inini as I relate to my husband, this lady knows kuti ndo my relation. I never talk about my husband to the lady. So ndo my boundaries acho
handimuudze izvi. Saka iye kana uretiwa nasekuru vacho anosachiti baba vati ndivape zvakati. And anything tinobikwa nahouse help vikomba kwangu it's a recipe yandinenge ndakavapa inini. Even kana zvikinzi vari kubika zvokutaura vanotobika vachiziva kuti inini ndinoti tinobika zvakati. So even if I'm not there, I'm in charge. Alright. Even if I'm not in the house right now, nditoziva kuti tati kuita zvakati. So she knows kuti I am in charge and she respects that. Papepa kunobva wavarayirwa wamva kuti sisi itai zvese ndodini nhai itai futi izvi zviro zvamaita ameno and atobvarukira next time wautatomboziva kuti imba yako ine madziro kupika. So at any one time your house worker must know kuti you are in charge. Even ndikasabika musi wandinosimuka kuti ndiratidze kuti chakandoti this is the recipe yandinoita ndakakudzai zvakati. So be in charge uchirespecta munhu but uri in charge of the house. Alright. Even delegating. Parelationship yedu apa iwewe sa-employer remain in charge. Ningi ngaive professional. Yes. Mai machi want to even ndanchida kuwedzera pataura mai mangu imwe. Even pakuti kubika unonzwa umwe munhu achiti sisi vakanganisa kubika, then hausisiri in charge. No. If she cooks, you should supervise to see zvisati zvaenda kutable to your husband or to your guest. You should see kuti zvaita standard yako here. Kana zvisina wogadzirisa. Preferably woseva wainspector because kuti uzoti sisi wakanganisa zvakungoratidza virtuous woman uya haasi kubuda zvakanaka. Indandine umwe muono wandandichida kutaura kuti dzimwe nguva vamwe vanobva vataura kuti uri mwana wangu mwana wangu zvakanaka, asi kune vamwe vanhu vasingazonzwisisi havo vanogona kubva manje vazoda all the privileges that come nemwana wako. Saka we should be careful in setting boundaries. Saka paukama apa kuti uzive kuti iye house worker azive kuti inini handifananidzwi nemwana wepano pane zvimwe zvinhu. Akazvinzwisisa izvozvo basa rake rinoita nyore. Akaziva kuti pamba panapa zvakati zvinopiwa vaenzi iye haachavzvidyi, zvakati zvinopiwa baby haachadyi yogurt nekuti mwana wepo. You get it? Saka we need to be careful as we say these statements sekutaura kwazvamboita because those break the boundaries. Akutoti ndiri kudawo kuenda kwese kwauri kuenda. But they should know they may not go everywhere. They may not sit at your dinner table in some homes. Ndinogara ndichipa muenzaniso pamatrainings angu kuti if you get to an organization kuna madirector, kuna mamanagers, kune maclerk, kune maoffice cleaners. Mumwe nemumwe anomira panzvimbo yake. Ukati uri office cleaner wotanga kucomplaina kuti vari kuenda mumaholiday madirector iwaya warasika. Nekuti pa contract yako hapana an allowance for a holiday. Hapana an allowance maybe for security maintenance. Anditi saka know that kubasa kwandaimboshanda taisa makapu edu mukitchen. Waitoona kana cup ya programs director. Being a person of respect, you don't drink in that cup. To respect them. Saka you should know those boundaries. Tichichinu cha madam tichitori ipapo maimacho kozi nyaya inyaya inonetsa pangatimbotarisai panyaya yekudya apa mendi padinner table munoona kana pasocial media panomboburiswa kana picture yekuti anti vari kudya vari mukicheni ava vari kudya vari patable zvonzi izvi zvakashata muri kuiltrita munhu. Saka tiri kuti ukama uhu nekuti apa pamwe pacho tamboda kuti tive cordial but tiri kuti ngative professional. Saka zvinofamba tinozviba especially tichitarisa panyaya yekudya. Uyu ane plate yake kuzumwe maid anokwanisa kubanzi ane plate yake yaanodyira. Usabate maplate edu nekapu yako nespoon yako nechichi usasanganise nezvedu zvako zvinochengeterwa umo. Iwe kana uchidya uchadyira pasi wakagara uko usati joine padinner table. Izvi zvinezvi kana tikaisa maboundary ekuti hatisi kudya tese patable, spoon yako, cup yako, plate yako, maboundary akanaka here, ari professional here, katiri kuti maboundary asina rudo, kosi akumbosanganisa nerudo pai Mendi.
Yes, so the nice thing about having a diverse panel is you get the explanations from certain views. Una view from the domestic workers themselves, from the employers and the mature ones and the successful ones, from the corporate side of it, from the failures of it. I mean, so from me, I'll take it in the cheating. Love is there. Ndebate zvakanakisisa. But kana tazosvika kubasa kwedu, we do not want to use the term love. No. Yes. Pane parinoshanda zveshuwawo ngaritaurwe kokochi. Inini the word that I prefer or that I find sensible is fair. Fairness. Fair. Be fair. Ukati uchuda kuitra anti or mining or fatness anything. At the back of your mind, ask yourself, is this fair? That one makes it very easier for you. Is this fair? Is this fair? Ukazoda manje to get in the shoes of a virtuous woman, now ask yourself, if I was to be in the very same shoes, how would I feel? That's how I also guide myself. So for me, I would replace love with faith. I would replace respect with faith, but not saying kuti izvo zvazvisirizo aiwa zviri izvo ndizvo exactly turungotsanangura chimwe chete. Yes, tichingoshandisa mawords akasiyana. In my choice of word would be fairness. Okay. Yes. That's okay. I want to quickly add, Mandy. You know what? You can't find yourself in those shoes because now I've got friends that have gone out of the country. They were settling down. They were doing other piece works, and some of them found them being domestic workers. Yes. Even when they are professional. So I like the way you say it. Say to yourself, if I am in this space, how would I want to be treated? And fairness is the word. I think I just want to add with it can happen to any one of us. Yeah, here in Africa, it's a job assigned to certain type of people. But when we now that we're a global village, I can find myself doing that, and I want to be treated in a fair way. All right. Yes, maimache munosisangana here nevanhu vanocomplaina panyaya iyoyi kutoti pafairness because inini kana ndiri kubasa mambopa example dzakanaka dzekuti kubasa nditi nekuti tiri paprofessionalism paipai kubasa I will not claim my privileges. I direct. No. Because the director akauya nevaenzi vabva kunze kwenyika vachaenda kunodya ku 5-star hotel vogoita izvozvo inini ndichitoto yakaiswa mutray pedu pane saka ipapapo kozi inyaya inonetsa vanhu vazhinji nyaya yepekudya ipapa kuti musikana ari kunzi usadye izvi ndezvevana izvi tasososo pano toda kutoti tinosangana nazvo kuti vamwe vanosiyanisa zvakadaro zvekuti weka wake anobva agunun'una asi ndakaona kuti professional workers they will not even aspire to sit by the dinner table. They want to sit with their fellow gardeners and talk nyaya dzinoenderana nawo vachisununguka. Sometimes they may not even like your menus. They may love their sadza. So sometimes mukavaitira mamenyu enyu iwayo havana kusununguka. Saka zvakungoda ukama uya wataurwa uya. Ina nchida kuwedzera nevhesi rinowanikwa Ephesians 4:32. Not be kind to one another. Just be kind to the other person. All right. At their level, at their station. All right. Be kind to them. Be kind. Iye domestic worker ngave kind kuna employer. All right. Anogona kuona employer ari kuenda through issues. Ari cheeky, ari chi. A professional one anoziva kuti mama mazwana ari kunetseka nezvakati. She will be kind. And that will resolve some of the differences and some of the difficulties. I also wanted to add a point here, kuti make a difference in the life of the domestic worker. In many cases, pandino sangana ne ma domestic workers, they have a story. And most of the time it's a sad story. It's a story of poverty. It's a story of struggle. Au yamba mako mune zvese ngaonewo denga in your home. Ngaanzwe kuti matambudziko angu asudurwa. Help them. Vabatsire kuti kana vachibva mumba mako vabve at a different level. Inini
ndinobhilivha kuti when I work with someone for a certain number of years, I must improve them. There are certain maids who I've afforded opportunities to go out of the country. Kana kuti opportunity to go to a more lucrative environment in terms of salary. Inini ndichitosara ndichitanga kuti one, because my belief is we should make a difference in the lives of other women, our domestic workers. Let's not just think, let them help me. Mubvise pane chimwe chidano achienda pane azokurangarira kuti wakamusumudzira. Inini that's the virtue I would encourage us as virtuous women, as viewers, could make a difference. Okay, thank you. In the life of the you know, I want to buttress what I want to machukuti. You know, our sorry, forgive me for using our white counterparts that I associated with in my life. I've seen them buying their domestic workers Zimba. Akubuda mnyika. Akudzokera expatriate. I bought Susan a house in Mavuku. I've built a house in Domboshava. I've what? But isusu kana kumupa boots. But what I'm saying, kumupa boots for many months. I'm going to kumupa boots. But what I just also want to add to my match is, remember, ndikatasa domestic worker wanguka. Munhu andinosira zvinhu zvese zvomba mangu. Munoza kuenda. Izvo so iye ndiyakutoziva makey. Munhu anofana kumurespecta. Umeni pangupama ndiyasara nezvese maki echino nechino zvandakasenzera zvese kana maiti ndo vakangoita miscellaneous vakadini zvatopera ndo pakaperera sarungano. So I must relate to you in a very proper way kuti I value you, I need you. In your absence, I could be in a disastrous situation. I won't die as such, but the fact that I won't be able to manage my life properly. Because every phone call, you can't concentrate. So you must put a value, a special value to those people. Most prized possession. So how do you relate to a person like I've surrendered to God, but pano pamba besides spouse yaenda o inda surrender kwa huyu. Saka muri kuona kuti ukama hwacho hunogona kusanyatsova wekunzi ndewe pabepa. Anditika ongo nekuti tikausiya kuti ndewe pabepa azvinyatsoshanda because vekubasa chaivo vanongostika kune zviri pachina pabepa. But wekugarisana na domestic worker haugoni dzimwe nguva kuti tiva tangoti ini ndakati chakati tisina kuva kunzwisisana nekunzwirana. Yes, Antiphanius. Ndinokati hangu pamuri kutaura zvese tikatasa tichibata to make shortcut pamuri kuti domestic worker tofana kumusimudzira tumudini. Inini as far as I'm concerned, pandandiri nepamudinoziva nepandiri, I have to appreciate. Yes. Ungonogona kungo uri kumusimudzira but agotadze kuona. I see but can't see. You betrayed but ukatasa kana tiri kushanda kaka tiri kusimudzirana ende ukatasa anotonyanya kusimudzirwa ndini because ndini ndakauya ndiri nani starter. But ukatasa panda kuziva, I have to appreciate. Why am I saying so? It's like right now my mangongeni yangu achitara zvekuti ndinoenda ndigosembe yangu ndigodini. But of course ndasara nemba yacho iyoyo handiti handina kuibereka. But the minute my boss or even my modem was uya muri kunzisa, wachiuya ukatasa, there are so many challenges which we have. For example, let's say my salary is $70 or what. Then she just come and say kuti, fatness maitagara. You can have this dress. For example, this one is quality, and it. So if I add my pay is, let's say my pay is 70. Then this material have to come once it have already made. If I was going to buy the material, it was going to cost $30. Then I'm going to go to tell it you have to cost it how much? So this means my pay is 70 plus 20 plus 10 to so it and I'm 90. Yes, and it. So all those things, but imi mark one wakuona bintu kufamba ndara kuti auyari kuita mari yakawanda kumana sisi kwedi kwakadhakwa
hakuna chinhu but wari kuappreciata kungosara kwandaita nawo ndangosara nemba chete everything is here handiti but even inini because handina kana chinhu chandinokwanisa kuti ndiappreciate kuti ndiratidze kuti nezvandinotenda but let's say madam wangu ari kurwara kana kuti bosi wacho ari kurwara kana kuti ari kudini I mean for example myself handitarisiri kuti because bosi zvavari kurwara kuti ndikaenda kuti mauda apology mauda kudini nechiti manje ndikazoenda kuti ndoda kuti ndikapa apology ndikambauda natagara achiziva nogona kutaura kuti saka iwo wangoda kutona nezvemurume wangu kaiyo there are some people who do like that so this means even like for example I lose hope kuti how am I going to show how I can keep for you I don't have money to give you I don't know but I'm trying to show love let's say my Tagara is occupied with so many things because me I'm always computerizing my place and what but this one there will be almost zvinhu zvakawanda zvavari kuita then washaya time yekuti kana nda kubika nda kudini nda kufunga kuti kudini but me I try to think kuti if ndikapinda neipi let me boss time yaenda nda kubika handiti but wanambondiudza kuti zvakati handiti but ndabika zvandikwanisa ngobika ndikawanza kuti takambobika mapotatoes nasta kubika chichi but me and for example myself I'm good at salsa with my dogs I don't like this like what you just said kuti mamedzi atikwanisi kuti tigare pa table for example me to stay with my Tagara and when I are eating I do my huro and I'm just good at salads and the way I'm the way I've cooked my vegetables like what I've done it kumusha I just want that one zvandakakura ndichita sei muchidya nditi it's not kuti wanditi food yahouse kudya but even but ndabika food yandafunga ndagenda ngobika ndona time yaenda ndapinda maitagara wapinda wayakutaura kuti me, you know, I was so occupied with work, so I didn't even click something to cook. But me, you know what, mate, I didn't even cook anything. I'm just waiting for you. But I'll try to joke, but it's not kuti. And now so this means because of love, takuita ma jokes, but kuno mari kuti imedia ka farisa darose. So okay, what have you just cooked? I've just take the fridge and I open the fridge and I put T-bone and the roast chicken. So this means if someone is going to say, what's a T-bone? You know, just I was waiting for the same as visitors. We are wasting the food. What is like right now cooking? I'm good at putting too much cooking oil. But I've been thinking that is good to go on. No, you have to reduce. Imagine the way she's talking to me. Even if you have done wrong, even your eyes will now you shrink because they have done something wrong, but you just say it's okay. Inini rega nditaure nchiri nekuda kwenguva yedu ndikufarira kuti muri kuti iwe nyango uri weka munhu aenda aswera kubasa akangana kukutaurira kuti chibika zvakati chishandisa pfungwa dzekuti uri pama pauri kugara kwete kuchimirira kuti ndichati mai vai vachadzoka kumba na 10 pm vana havana chavadya nekuti mai havana chavataura kandi nekuti panzi pamenyu pakanyorwa kunzi pane rice iwe haunokuona kuti rice rapera uchangogara uchiti rice rakapera saka tina chatazobika saka muri kuti munhu gona kushandisa pfungwa dzako saka ndabika ipapa handiti ndamaita gara wapinda tabika what have decided to set a table chichi the minute maita gara is going kumbochinja chichi kudai but the table I've already said then maybe Tagara is just only markutotera chichon what have cooked but apane panda ndineka doubt my Tagara just can add because maybe the way I've just cooked chimbo something's very nice. Thank you very much, fatness. Thank you so much. So me as a worker, someone to say thank you very much. But thank you. And even so I'll be so happy. So this means next time I'm trying to click kuti this means one of our this means the right time chichi that's an important point kuti munhu kana munhu musikana kangaita zvakanaka nga appreciate maybe tiri kuda kutoti because time yedu tato way out of our time tichida kutarisa panyaya ye remuneration anditika anti-fatness varutaura zvekuti ndambopiwa hembe ndamboita sei kune vanobva vatongoti nekuti ndakupa hembe zvatovharana paremuneration panofamba sei okay paremuneration ini nangu ndida kutongotanga ndataura kuti pane statutory instrument yakaiswa negovernment handiti
kuno vamwe vari kubva vatobata pastatutory instrument ipapo ende iri salary yacho yakanyorwa ipapo 18,000 naira TGS handiti saka ndopepe panga pa handimatonzwa kuti fatness anga achitotaurawo zvekuti kufungawo handiti sewewo samedho saka nini ndiri kutiwo chero vashandirwa vari kufanira kungofungawo kuti chero hurumende yakati vanhu ngavapiwe 10,000 RTGS iwo ukapa munhu 10,000 RTGS inoita chii handi ndizvo saka kuti hurumende iri kupawo vamwe vayo macivil servants iri kuvapawo mari iri ikoko tongoti pamwe iri kuvapa 100,000 handiti saka 10,000 unenge watofa hurumende iri kuti kuna civil servant anewo mariwo iri ikoko kuma-RTGS ikoko saka hurumende inogona ngonyora saka toreva here kuti kana ndichishandira hurumende handichakwanisi kuva nemushandi aiwa hazvisi zvatiri kutaura handimuona pana patotaura kunzi ndinogona ndichitambira mari yekuti asi dzimwe nguva ndinogona ndakatopiwa bhutsu isina kuverengerwa nzi yesalari kana kuti zvenichi handitambotaura kuti mukushandidzanawo mutinotaurirana panouya munhu mowirirana salari amunenge mawirirana let's stick to that in as much as pamwe kune mastatutory instrument nechichichi handiti ndizvo munhu auya mumba mako wamutaura kuti iwo ini salari handokwanisa kukupa $100 iye ai US dollars vamwe vakanda vatoda ma-US dollars iye aita sei iye aigamuchira nchi ndizvo then panozongoitwawo mainstances ekuti sezvataura ndikuramba ndichidzokera ipa pataura nyaya yefairness pakataura nyaya yerespect pakataura nyaya kungoti just think kuti how can you kuti mugarisane zvakanaka mese handi zvanzi munhu uri kutomusira household yako yese pane pamwe pekuti you can even kuna vamwe vari kutopa chero magroceries chaiwo kuna vamwe vari kupa chero bonus chaidzo 13th check yaari kutopiwa kubasa inosvikawo kumba achipa 13th check but ndofunga dambudziko rinozongoitika rero rekuti sevanhu pane pamwe pekuti unogona kuitirwa zvakanaka I'm so happy she's here atotaurawo and she's aroradza kuti atoappreciata but do you know kuti pane mambo unogona kutoitira munhu zvese izvozvo but iye ari kuzviona sekunge zvitori zvishoma kana kuti anenge achitotaura kuti saka yangashaisira 10 kg yeshuga iwo wamupa pamwe kana kuti 4 kg handiti iye ataura kuti paari kuendawo kuchristmaswo manga mufanira kumupawo 10 kg yeflower 10 kg yeshuga 10 liters yechi handiti so I think iyo itori part yeremuneration futi iyoyo zvimwe zvinhu zvokuti hazvimo mucontract even kana paukauya hatinambotaura ndichapanana madress kuti ndichakutengera dress but nemhaka inopanga kugarisana kwatinenge tichiita handiti ndogona kupedzisira ndakupawo zvimwe zvinhu zviri outside of zvatinenge takabvumirana ini ndiri kungoti senge zvataura kuti I think appreciation should come from both ends bcause kutori handiti kutoita chirongwa saizvezvi kutori nevamwe vanhu who have been doing zvatiri kutotaura izvozvo but still vanhu vacho anongo agari kuti anongoenda anotonotaura kuti imi muri kuzoti vakatobva kuvic 4 vakatobva kuholiday kubahamas asi nini mufunge vakangondigira 1 pair yeboots kudai 1 pair yeboots andiri muri zvandotaura as if akatori entitled to that 1 pair yeboots angastori saka zvinoitika izvozvo paadvocacy penyu apa panyaya yeremuneration panofamba sei ndibve ndadzokera maita zvakanaka mukataura statutory instrument yakatarwa negovernment tibve tapagadzirisa that statutory instrument inopa inonzi minimum wage meaning kuti is the ceiling which you cannot go beneath zvinongoreva kuti haufanirwi kubhadhara mushandi wemumba mari iri less than 10,000 but it's not the ceiling hatibvumirwi nezimbabwe kupa anyone mari ari kutishandira mumba mari iri less than 10,000 but we can go as high as we want saka hazvirevi kuti kana government yakati minimum wage i10,000 government yakutaura kuti basic salary yemushandi wemumba i10,000 no people interpret it the wrong way it's the minimum you can't go below that but you can go as much as high as you want and panyaya dzeremuneration mari iri kupiwa munhu mumba it should be cash not cash yekuzi hard cash here it should be monetary alright the salary it should be monetary tisingaverenge grocery hatisi kuverenga sugar hatisi kuverenga chi hatisi kudii zvese izvozvo it's not included pamunotaurana munhu munotaura basic salary yake ndoyamotaura kuti ndiri kukupa basic salary yako iyi ndo yauchapa munhu iri salary mahembe anozopiwa nechichichi zvese zvezvo it's not part of salary at the same time
zvambotaro you're not supposed to be entitled because azvipo but panozouya zvimwe zvinhu zvinobva zvazonzi and mabenefits chimwe chinogona kutibatsira pabasa redu zvambotaura kuti a domestic worker is a worker utarise iwe zvaunoitirwa kubasa kwako zvese it applies to your domestic worker contract yako ine basic salary, ine transport allowance, ine chichichi. A domestic worker can also have all of those allowances. Zvatambotaura kuti muruda kusimudzira munhu chimubvunza kuti it's not part of the contract. Aiwa, kubasa kwedu kwatinoshanda kune training and development department. Capacity building. Kwa domestic worker kune chi? Training and development kune capacity building. So zvese izvozvo zvinenge zviriko. Ma benefits anokwanisa kunge atoripo. Pane vamwe vanotopa ma-domestic workers avo ma-medical aid, ma-funeral, 13th check iyaya. All those are part and parcels of my benefits. But mutemo unazo here provision izvi kana kuti izvi zvaamadana angu. Nekuda kwekuti akuzi kumabasa kweseka kune vanhu vane medical. Kana yatonzi benefit haisisiri basic salary. Chiri compulsory it's the basic salary. Zvimwe zvese izvi the employer can give and the employer can withdraw. Okay. Yes. All right. Yes, go. Ini ndoda kuti my much I think will also buttress that kuti remuneration ya domestic worker ifana kuendana ne households. Ne paunoshandira. Zvikanzi amai mangwengwe ndambuya vasimba vari pana apa na maid wavo. Alifana kunga chiradzawo kuti ndikuenderana neimba yacho iyoyo. Haikona kusvika pamba pekuti munhu ane inform yakatobvaruka hapwa yakaita sei apa ndikukanda bhegi rakanzi guchi kumadziro ndikuita sei ndikupa ma-instructions. I think zvauta mandi zvokuti we are guided by statutory instruments but inini ndega nezvandasiya pamba pangu ne the way I value myself and the person I'm giving instruction because unoziva kuti kupa munhu instruction unozvipa rimwe simba rekuti ndikukutuma because sikati kukutuma because what? Ndokupa $200. $2. So I'm thinking kuti remuneration why we were guided by government but inini pachangu ndozvasvika kuno mumba kwanoona domestic worker ka asikuenda neimba yacho hit form yake inofanira kunge up to scratch iye wacho anofanira kunge ari empowered to make decisions zvitsvane uyu kuti anokwanisa kubika ka it's because she's empowered kuti kana vanhu vauya can we give you drink because inini wacho nditori a professional totsvika ndiri somewhere when I come I expect you to be capacitated to be able to save, to be able to make some decisions. That's no, right. ava security ma language ava ya maya baba ava ndiwe mbamba irai ava ndiwe mbamba irai so she should be able to the many maids that I've lived with I know to church kwedu vaiti vakati tunota ma muffins, ma bran muffins, even ma patties, they would actually choose kuti amai mangwengwe nditi not because I would do them but because she had been trained and she knew so she must be capacitated by being empowered. Ndizvozvo mai mache takutoda kuti tipedze munoziva pane ndakamboita encounter yomwe maid ainditaurira nyaya yake yekuti aishandira munhu ane very big job kubasa kwabosi uku kutori ne-allowance ya-maid inogona kunge patime iyoyo ndofunga inge iri ma-300-400 allowance yaanofanira kupa maid but panguva iyi maid hanga achimupa $80 saka mukadzi uyu akataura neni akati inini bosi wangu kubasa kwavo cause achizotaurawo nemamwe mama-domestic worker anoshandira vanhu vanoshandira organization iyoyi ari kuvaziva kuti vanhu ava vane mari dzema-400 for their worker iye anga achipiwa $80 saka ina akanditi nini ndiri kupiwa $80 asi ini ndinoziva kuti kubasa kwavo saka akati paakazombovabvunza akazoitawo zvokuvabvunza kuti mari yenyu yamuri kundipa haiziriyo inobva kusalari kwani kwenyu kuallowance kwenyu izvi munhu ane kodzero here nekuda kwekuti ini kana ndikapiwa salari yangu ine benefit yekuti ine maid variko mabasa akatodaro zvinobvu inini ndine virtue iri pakuti chindinenge ndakufanira kupa munhu as what is on my salary kana kuti ndine kufanira kungomuti inini yandada kungokupa ini maonero angu we are discussing about the virtuous woman being a virtuous woman tati unofanira kusumudzira allowance ndiri kutobva uko yakanangana neuyu wadii kungomupa nekuti ukatora zvoita sekuti uri kumubira aiwa unenge uchomubira handiti saka kana mama ninge akadaro aripo give them let them enjoy nekuti ashandawo mumusha
makabudirira. Okay. Zvataurwa kunzi kana uri kushandawo kuborodho ngazvionekwawo kuti uri kuborodho. Handiti? Hatisi kuti every employer is equal. All right. In your station of life. Yes. All right. Extend your hand in that respect. Okay. And also vanema businesses, you can even extend and put them on the payroll. Kubasa kwa business kwako, so that they get entitlements to medical aid. All right. If that facility is there, give them. Don't close them out. Usually other people will do like you are saying, they will give 80 and put the other 220 mwari hadi uri kungoisa iri kudyiwa nemujuru. Zvakubva rudo rwaainarwo mukati momwoyo wake. Saka tinokurudzira that kindness. Let's have kindness, fairness. Nguva yedu yatopera. Ndakuda kuti tichingobata mashoko ekugumisira kana ingava vhesi kana zviri mubhaibheri kana kuti atinoda kuti tipe whether uroda kupa kumushandi kana kuna employer. Patichitovhara regai nditange pana mapfumo tichibva taenda takadai. Ini ndidongoti ngatingogarisane zvakanaka mudzimba umu. Munoziva kuti maid wanamani uyoyo aigona kutongonyarara namani izvozvo tingade tinombomuverenga kuti akazoporeswa maperembudzi akandi munoziva. So everyone is very important. Even the maid in your home is also very important. Newe wacho uri kugara naye wakakosha, saka ngatigarisane zvakanaka murudo, tiitirane zvakanaka. Noti kana Mwari chaiye anotofarawo nazvo. Amen. Yes. Ini ndichingoda kupa mashoko ekuti ngatisazvikudza kana Jehovha akatiropafadza. Vanouya mudzimba dzedu ngatisazvikudza. Ngativarespectewo. Then vashandi ngatizviisei pasi pevatinoshandira, so that zviendeke. Pakava negakava panonetsa. And vhesi randoda kuverenga Proverbs 19 verse 17 inoti, he who has pity on the poor lends to the Lord. Amen. And he will pay back what he has given. Rimwe vhesi zvakare muna Proverbs rinotaura kuti ukasanzwira murombo tsitsi, Jehovha paunenge wakutambudzika hakunzwirewo tsitsi. Saka ndiri kuti in as much as it's just like a discussion, it's obedience to the Lord. Kuitira zvakanaka mukati memadomestic relations edu. That's right. Yes, Gogosa. Ini ndoda kuti Bible rinoti as far as it depends on you, live at peace. Ini kana ndapo mukana wokupa mumwe munobasa, I must be fair, as Mandy said. Bible wrote iro kuna Deuteronomy 24 verse 14. Iwewe ipamshandi mbairo wake wakafanira. Anditi anotovawo murombo akaumirira mbairo iwoyo. Rega kuti aende pamberi paMwari achema nezita rake kuti chokwadi Mwari mbuya asimba, kuchinjanisa boots kupamberi kanzi kana muchechi kanzi tipe munamato kutanga fundisa ndototi tipe imbuya ava itorazwa kunga kwakwana, but in the meantime so ndikuti ngative fair. Ndizvozvo. Yes. Ndiri kutaura hangu pamusoro pekuti ngatiite inonzi love one another nemwoyo wako wose, kubva zvinobva pawendefe yemwoyo wako. Madiro aunozviita inzwa kana kungoti kukari mune basa rako ida vana ngangoti wese awanika achapinda mukati memba yako yawanikwanika uchishandira vane rudo. Thank you very much. Sevanhu vangotangawo definition ichibvawo mutsanangudzo dzabva muBible. I think it is also very fair that I also close with a reference to the Bible. Makatarisa muna Ephesians 6 verse 5 munotaura zvekare kunzi maslaves obey your masters. Hazvisi kureva, remember ndati slave ari kutaurwa, it was because of the ecclesiastical setting yanga iripo panguva iyoyo. But zviri kungotaurwa kunzi iwe mushandi remekedza vauri kushandira, robva razoti zvekare newe mushandirwi. Yes. Batawo vanhu vako zvakadi zvakanaka. Saka it is our biblical duty and our legal duty and our moral and cultural, social, spiritual duty to love each other as domestic workers and employers. Thank you. Tinoda kutenda munhu wese une rupande, ungava employer kana employee, ita basa rako uchiziva kuti tese we are answerable to God. Mwari vachauya kuzotitonga nemabasa taita. Umwe anga achichema rumba mako nenyaya yekuti mwedzi wega wega wanga uchingopa zvikonzero zvisingaperi usingape munhu salary yake. Umwe achichema nenyaya yemabatiro wanga uchimuita, kana iwewe wanga uchishort changer employer
pakuswera wakagara usiri kuita basa rauri kufanira kuita, Mwari achatonga mabasa ese iwawa. Dai Mwari vatibatsira, tichakuimbira gogosta vatinamatiri. Ngatikotamisei hope dzedu munamata. Ndakutendai nehurukuro yanga iri pano Jehovha. Inoda kusimbisa ukama hwedu nevatinobata navo. Tipei ukama hwakatsarukana Mwari mukushandirwa nemukushandira vamwe. Tikomborerei kuti tive vakadzi vakamirira kuuya kwenyu kwechipiri muzviro kwazvo nekusingaperi. Tinonamata. Amen. Amen. Chiremba, mumane.